హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు జ్యోతక్క కిచెన్. ఈరోజు మన స్పెషల్ ఏంటంటే స్పైసీ చికెన్ హండీ. స్పైసీగా తినేవారు ఈ డిష్ని చాలా ఇష్టపడతారండి. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక 1 kgకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం. 2 పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆయిల్లో వేసేసుకుందాం. ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి. రెండు టమాటోస్ కట్ చేసి వేసుకోవాలి. రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. వన్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం. టూ స్పూన్స్ కారం పొడి యాడ్ చేసుకుందాం. స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఇంకా కొంచెం కారం పొడి వేసుకోవచ్చు. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీరు వేసుకోండి. వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇందులోనే రుచికి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కాసేపు మీడియం ఫ్లేమ్లో చికెన్ని ఉడికించుకున్న తర్వాత టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి. నాలుగు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ స్పూన్ కసూరి మేతి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ హండీకి కసూరి మేతి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది. వన్ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేయాలి. ఇలా ఆయిల్ పైకొచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకుంటే మనకెంతో ఇష్టమైన రుచికరమైన స్పైసీ చికెన్ హండీ రెడీ.